Здесь рядом? Если вы не скажешь, что Привет. Привет. Как дела? Привет. Yeah. Welcome guys to a very exclusive tasting of some very special blended Scotch whiskey. Добро пожаловать на эту эксклюзивную дегустацию особых купажированных шотландских виски. My name is Fraser Campbell and I am the global brand ambassador for Dewar's blended Scotch. Меня зовут Фрейзер Кэмпбелл, я являюсь амбассадором бренда Dewar по шотландскому купажированному виски. Yeah. Naturally, I only know about 2 words in Russian, so I have the amazing Alexander here to translate for me. Ну, я, конечно, могу сказать по-русски лишь пару слов, поэтому со мной Александра, который будет помогать с переводом. Yeah. So thank you for all coming down today. I know the prospect of drinking some delicious whiskey is a difficult thing to think about on a Saturday morning, but we're going to be trying some very, very special liquid today, I promise. Спасибо большое, что пришли сюда сегодня. Я понимаю, что в субботу утром, конечно, может быть трудновато думать о перспективе попробовать эксклюзивные виски, но могу вас заверить, что мы будем пробовать нечто действительно очень интересное. Yeah. And if you feel like testing my Russian and want to ask some questions throughout the tasting, please do feel free. И если вы захотите протестировать мое знание русского языка и задать какие-то вопросы во время дегустации, то пожалуйста. Yeah. So, as a whiskey ambassador, one of my main challenges is to really tackle a conception around single malts and blended Scotch whiskies. Поскольку я являюсь амбассадором бренда, одной из основных моих сложных задач является задача борьбы со стереотипами в отношении односортовых и купажированных шотландских виски. If we were to talk about a very brief snapshot of Scotch whisky history going back, let's say to the 1800s, in Scotland at this time, no one was drinking Scotch whisky in Scotland. И если мы немного вернемся в историю шотландского виски, то стоит вернуться в начало 19 века, 1800-е годы. И в то время никто в Шотландии не пил скотч. So single malts in the early 1800s in Scotland were considered to be very, very poor quality, and so as a result everyone was drinking everything such as cognacs, brandies, Irish whiskies and rums. И тогда односолодовые виски в Шотландии были не такого уровня чистоты, как сейчас, и поэтому все пили ирландские виски, или коньяк, или ром, или другие крепкие напитки. Yeah. And so, naturally, in the history of Scotch whisky, it would take a visionary person to come along and really sort of create a passion in Scotland for drinking Scotch whisky once again. И, конечно, в истории шотландского виски важную роль сыграл человек-визионер, который действительно, благодаря своему энтузиазму, заразил этим энтузиазмом других шотландцев, чтобы они снова начали пить скотч. So, if we fast forward a few years to 1846 in Scotland, was basically when John Dewar, who is founder of Dewar's Whiskey, he opened his shop for the first time in 1846 because he had basically developed this passion for Scotch whisky and he really wanted everyone in Scotland to share his love of single malt whisky. И теперь я предлагаю немного продвинуться в истории вперед. 1846 год, Шотландия, Джон Дьюарс, основатель дома Дьюарс, открывает свой первый магазин. Это было в 1846 году. Дело в том, что у него была настоящая страсть к шотландскому виски, и он хотел заразить этой страстью к скотчу всех остальных. So, at this time when John Dewar opened his shop, it was very much a family business. He had his wife Jane and all 10 of their children working in the shop, and in these days obviously there were no forms of contraception, so you had a lot of children. И в то время, когда Джон Дьюар открыл свой магазин, это был настоящий семейный бизнес. У него была вовлечена его жена Джейн и все их 10 детей. Они все работали в магазине,
Something interesting happened in Scotland in 1853. The laws surrounding Scotch whisky changed for the first time, which meant you could actually start blending single malts with grain whiskies to create blended scotches for the first time. Надо сказать, что чуть позже, в 1853 году, изменилось законодательство в Шотландии относительно скотча, и было разрешено купажировать, объединять вместе односолодовые виски и зерновые виски, чтобы создавать купажированные виски. Yeah. So the idea with creating a blended scotch was to create a whiskey which effectively tasted better than the sum of its parts, because bearing in mind the single malts were not of great quality. So guys like John Dewar basically set out to create a blend to temper the intense characteristics of a lot of these single malts that often were very heavily peated as well. И в чем заключалась идея купажированного шотландского виски? Идея заключалась в том, чтобы целое было лучше по вкусу, чем его части, потому что мы помним, что в то время односолодовые виски были не такого уж высокого качества. И идея Джона Дьюара заключалась в том, чтобы купажировать односолодовые виски, чтобы сгладить шероховатости между односолодовыми виски, которые входили в этот купаж, которые, надо сказать, еще часто имели сильный торфяной оттенок. So interestingly, the reason why John Dewar knew instinctively how to marry and blend all these flavors together is because he was already very good at blending tea. И интересный факт это то, что Джон Дьюар уже интуитивно знал, как оптимальным образом объединять и купажировать виски, потому что у него уже был подобный опыт в чаях. Yeah. And so John Dewar developed a reputation in Scotland for making the best blended scotches, so much so that he was actually the first person in Scotland to put his name onto a bottle of blended scotch as a guarantee of amazing quality. И именно Джон Дьюар создал в Шотландии репутацию того, что именно в Шотландии очень хороши купажированные виски. И он стал первым, кто поместил свое имя на бутылку в качестве гарантии того, что содержимое бутылки отличного качества. So, naturally, blended scotches were an evolution. And what would really make Dewar's famous blended Scotch whisky was going to become a very, very special marrying process, which we call double aging. Итак, купажированный шотландский виски был уже сам по себе революцией, но Джон Дьюар пошел дальше, и для этого купажированного виски был разработан особый процесс выдерживания, особый процесс так называемой женитьбы, который называется двойное выдерживание. So really, the first time that they realized that marrying whiskies together, which is effectively taking your blended single malt grains and putting it back into oak casks for a period of time, they discovered this by accident, as most things happen in Scotch, as far back as 1881. И этот процесс так называемой женитьбы или марьяжа виски, который заключается в том, что купажированные односолодовые виски потом еще какое-то время выдерживаются в старых бочках, был обнаружен случайно, как это часто бывает в мире шотландского виски, и было это в 1881 году. So this gentleman here was called A.J. Cameron, and he was the first official master blender for Dewar's, who started with the company in 1890. И этим процессом мы обязаны A.J. Cameron'у, которого вы видите здесь. Это первый официальный мастер купажа Dewar's, который начал работать в компании в 1890. And A.J. Cameron started off working in the company as a desk clerk, working his way up through many different roles until he became the master blender, and he became very obsessive with this idea of marrying different whiskies together in different styles of casks. Он начал работать в компании просто как обычный клерк и постепенно продвигался по службе и стал первым официальным мастером купажа, и он очень увлекся этой идеей женитьбы различных виски в различных бочках. So obsessed was A.J. Cameron with this idea of marrying whiskies that in 1913 we have a record in our history, in our archive,
saying that he wanted the John Dewar and Sons company archives to be destroyed, the warehouse of archives to be destroyed, so that they could make extra room for all these barrels to marry as whiskey. И он был настолько увлечен этой идеей женитьбы различных виски, что в 1913 году мы находим в архивах Dewar запись о том, что он хотел вообще освободить весь склад, который занимали в то время архивы компании, для того, чтобы было дополнительное место, чтобы женить различные виски. And what A.J. Cameron discovered was that if you started marrying aged single malts together and separately marrying aged grain whiskies together, when you started marrying those together, you ended up with an exceptionally smooth and really well balanced blended Scotch whiskey. A.J. Cameron обнаружил, что если поженить выдержанные вместе односолодовые виски и выдержанные вместе зерновые виски, то и выдержать их потом вместе, то получится исключительно мягкий и очень сбалансированный купажированный шотландский виски. Yeah. So, and since this time, Dewar's has globally become known for the way we double age our whiskies. But of course, there will always be another person who comes along to take this concept and this method one stage further. И таким образом Dewar получил мировую известность благодаря этому процессу двойного выдерживания. Но, конечно, понадобилось сделать еще один шаг вперед, который был сделан. Yeah. And so our amazing seventh master blender and first female master blender is an amazing lady called Stephanie McLeod. И он был сделан нашим потрясающим седьмым мастером купажа и первой мастером купажа женщиной Stephanie McLeod. And Stephanie, we were also talking a lot about earlier about this idea of single malts being better than blended scotches. And what Stephanie wanted to do was to create a really super premium blended Scotch whiskey, which really challenged this idea of what a blended Scotch could be. Мы много слышали о том, что многие считают, что односолодовые виски лучше, чем купажированные шотландские виски, и Стефани хотела преодолеть этот стереотип и показать, на что способен купажированный скотч. Yeah. So Stephanie took some inspiration from this marrying method that A.J. Cameron had pioneered and decided to create and develop a very unique and special four-stage aging process. Стефани вдохновилась процессом женитьбы, который был разработан A.J. Кэмероном, и создала уникальный четырехэтапный процесс выдерживания. Yeah. So taking the inspiration of this process that A.J. Cameron created, the first stage in this process is taking aged single malts and aged grain whiskies and basically then transporting them to casks to marry them together separately. Итак, Стефани вдохновилась тем процессом, который был разработан A.J. Кэмерон. И первый этап этого процесса – это когда мы берем односолодовые виски и зерновые виски и выдерживаем их по отдельности. The important thing to remember here, guys, is that we're obviously getting most of our flavor in the initial phase of the maturation from the oak barrels. We're using a combination of American oak and European oak. So we're getting all the flavor here. When we transport the whiskies here, these casks are probably have been used for many years and have less flavor in the wood. So we just need these casks to marry the whiskies together. И здесь нужно помнить один момент. Основной аромат виски получают на первом этапе выдерживания благодаря дереву. Мы используем комбинацию американского дуба и европейского дуба. И именно на этом этапе виски получает основной свой вкус и аромат. Потом на втором этапе мы используем старые бочки, которые дадут меньше аромата. Мы используем их именно для процесса женитьбы. Yeah. So effectively here we have an opportunity for all the single malts to get to know each other
and all the grain whiskies to get to know each other. So if you consider the elements of maturation, so you have 4 separate parts. You can stop me here if you want me to slow down. So we have additive maturation, you get subtractive maturation, you get interactive maturation, and you get oxidative maturation. So the last one, the oxidative maturation, is the most important part here. So all we need is the cask to take in like the oxygen, so the whiskies can marry together. И таким образом на этом этапе односолодовые виски как бы знакомятся друг с другом, зерновые виски тоже знакомятся друг с другом, и получается, что у нас есть эти 4 этапа выдерживания. Первый аддитивный, второй субтрактивный, третий интерактивный и 4-й оксидативный или окислительный, который особенно важен. Yeah. So this process here would take roughly up to 6 months. Until Stephanie decides that the single malt and grain whiskies have been married together. And then what she would do is take these blended whiskies and then combine them together to marry the married single malts and married grain whiskies together. Итак, этот процесс занимает примерно 6 месяцев, до тех пор, пока Стефани не решит, что односолодовые виски и зерновые виски поженились. И затем они объединяются уже друг с другом, и происходит процесс женитьбы пожененных односолодовых виски и пожененных зерновых. Yeah. So again, after several months of this is obviously a very time-consuming process. Ну и, конечно, мы понимаем, что это очень длительный процесс. Yeah. The guys in the warehouse absolutely love us in Scotland. Да, и, конечно, сотрудники складов в Шотландии нас просто обожают за это. So once we've done this marrying stage, we then take the whiskey and finally we do a very, very special finish in sherry casks. Итак, этот процесс занимает несколько месяцев, и после того, как он заканчивается, мы переходим к особому процессу выдерживания в бочках из-под хереса. Yeah. And obviously this final stage here can take as far as up to 1 year. This final finishing, and obviously it's at the discretion of Stephanie to figure out when the whiskies would be ready to get put in the bottles so we can drink them. И этот процесс окончательного выдерживания занимает до 1 года, все зависит от того, как решит Стефани, когда виски будет готов к розовой бутылке. Yeah. And so really, what Stephanie has done here is created a very innovative method of maturation, because the big challenge in Scotch whisky is to innovate, to push the boundaries, while also remaining within the guidelines which are set by the Scotch Whisky Association, who basically govern Scotch whisky making laws to say that you can only use certain casks and certain methods of distillation to create your whiskey. So by creating this process is something that has never been done before. Стефани действительно применила очень инновационный подход. Надо сказать, что в целом, когда мы работаем со скотчем, то перед нами стоит вызов, как внедрять какие-то инновации, оставаясь при этом в границах, которые были установлены Шотландской ассоциацией виски, которая устанавливает нормы и правила, которые касаются того, в каких бочках выдерживать виски, какую методику брожения применять и так далее. Поэтому то, что сделала Стефани, это действительно большой шаг вперед. Great. So in April of this year, 2019, we were very, very proud and excited to show to the world the first time the result of all of this very laborious marrying and maturation that Stephanie had pioneered. Итак, в апреле этого года, в апреле 2019 года, мы с гордостью и воодушевлением в первый раз продемонстрировали миру результат этого трудоемкого инновационного процесса женитьбы и выдержки, который был разработан Стефани. And we wanted to showcase a whiskey that was going to be a sort of very limited release for specific locations around the world, and we obviously wanted to make sure that as many people got to try this as possible, but we actually decided that we were really going to focus on releasing this in certain travel retail locations, mostly between Singapore
and the United States. И мы задумывали этот релиз изначально как ограниченный релиз, который будет доступен в некоторых точках земного шара, но при этом мы думали и о том, как бы сделать так, чтобы как можно больше ценителей смогли попробовать этот виски. И мы решили, что он будет продаваться в магазинах беспошлинной торговли, в основном между Сингапуром и Соединенными Штатами Америки. But because we love you guys here in Moscow so much, we have brought some specifically for you guys to taste today. Но поскольку мы вас здесь в Москве очень любим, специально для вас мы привезли этот виски сюда, чтобы вы могли его попробовать. So without further ado, I would love to introduce you to three very special whiskies. First of all, we have obviously when Stephanie was deciding on the age statement of these whiskies, we wanted to hand select some very special aged whiskies that we had already matured sitting in our warehouses. Итак, без дальнейшего промедления хочу познакомить вас с этими тремя особыми виски. И надо сказать, что Стефани, когда разрабатывала этот процесс и когда разрабатывала эти виски, принимала во внимание то, что у нас уже были некоторые отличные виски, которые хранились на нашем складе. Yeah. So first of all, Stephanie decided to use some amazing 21-year-old single malt grain whiskies for our first bottling. И, во-первых, Стефани решила использовать потрясающие 21-летние односолодовые и зерновые виски первого разлива. Yeah. And obviously, there's always that sort of unique middle child in the family. So next up, we have an amazing 27-year-old blend. Ну и как в семье часто бывает такой идеальный средний ребенок, вот у нас тоже есть такой, это 27-летний виски. And then, of course, the older sibling using some very, very unique aged whiskey, a 32-year-old blend. Ну и, наконец, старший брат, 32-летний бленд. Yeah. Now, the thing that's very special about these age statements is that Stephanie really wanted to showcase the versatility of the different single malt and grain whiskies by selecting some very, very special sherry casks to use for our finishes. И выбирая виски этого возраста, Стефани в том числе хотела показать, насколько особенными и необычными могут быть односолодовые и зерновые виски, если они выдерживаются в бочках из-под хереса. Yeah. So first of all, for the 21 years old, being a slightly younger liquid, she decided that the best style of sherry cask to use was going to be Oloroso. И для наиболее молодого 21-летнего виски Стефани решила, что будет оптимально использовать бочки из-под хереса Oloroso. Yeah. So Oloroso, the sort of yield of flavor you get from the casks, focused around dried fruits and nuts, sort of medium to full bodied. И бочки из-под Oloroso придают оттенки сухофруктов, орехов, средней полнотелые. For the 27-year-old, we actually decided to use something which you don't see a lot of when it comes to sherry finishing in whiskey, which is obviously, well actually let's start by tasting the 21 years old. We'll go step by step. So перед тем, как начну рассказывать про следующий, давайте начнем уже дегустировать. What is proportion between malt and grain spirits? Какая пропорция между зерновыми? as most ambassadors will tell you, the honest answer is I do not know, because the only person who does know is our master blender. But generally speaking, when we're making our Dewar's blends, at any given time we will use up to 40 different single malts in our blend. And then obviously usually you're relying on usually one, maximum two grain whiskies. Но честный ответ любого амбассадора будет «я не знаю», потому что знает это точно единственный человек, это мастер купажа. Но в Dewars мы используем до 40 солодовых виски в наших купажах и 1-2 зерновых. Yeah. So obviously with the 21 years old, this is obviously the youngest of our three blends. So on the nose, you're getting obviously that nice kind of sort of ripe vine fruit coming through. It's got a little bit of nuttiness
It's quite rich, it's very rounded, but ultimately on the nose, it's got an incredible smoothness. So obviously when you're nosing a whiskey for the first time, usually you're going to get quite a lot of ethanol hitting you in the nose. But because these have been through a 4-stage aging, the nose is very, very mellow and smooth from the start. Итак, мы начинаем с нашего наиболее молодого виски стрём, 21-летнего, и что касается носа, это спелые фрукты, это ореховые нотки, очень насыщенный, округлый нос, но при этом очень мягкий. Обычно, когда первый раз подносишь к носу виски, то в нос ударяет этанол, но благодаря 4-этапному процессу выдерживания нос получается очень мягким и округлым. So, yes? It's left to right? Left to right. Left to right, yes. So on the nose, still quite lively, a nice little bit of spice. И так, нос такой живой, мы чувствуем также перечные оттенки, пряности. I'm assuming so. Предполагаю. And then on the palate, Далее вкус. very prominent in the mid palate, a nice bit of heat. And the finish, obviously, because we're talking about 21-year-old whiskey, the finish is sort of medium, but it leaves a nice sort of spice at the front palate as well. Что касается неба, мы чувствуем тепло, средняя полнота и, наконец, послевкусие среднее, однако с пряным оттенком спереди. Yeah. What do you guys think? Что вы думаете? Nice. It's good. This is obviously, of the 3 age statements, the one which we decided to produce the most of. So we've done 2,009 litre cases of all 3. So for the 21 years old, we produced around about 1,700 cases. So this is the one which most people have had the chance to try so far. И когда мы принимали решение об объеме выпуска, и, кстати, всего 2000 ящиков мы приняли решение выпустить, то мы решили, что больше всего мы выпустим этого наиболее молодого виски 1700. Perfect. And then next up, again, this one, so far since we've launched the Double Double series, this has been probably the one which has been considered to be the most unique and slightly different of the 3, because the cask that we actually use to do the finishing here is Palo Cortado sherry cask. Из всей серии Double Double наиболее необычный, уникальный виски, который отличается от остальных, это именно 27-летний, потому что мы решили окончательное выдерживание производить в бочках из-под Palo Cortado. Has anyone here tried Palo Cortado sherry? Кто-то из вас пробовал херес Palo Cortado? No. So, if you look at the spectrum of sherry, you get your finos, tend to be the driest style, and then Pedro Jimenez will be the sweetest and the richest, and Palo Cortado sits somewhere in the middle of all these sherry flavors. Если посмотреть на весь спектр хересов, которые существуют, то самые сухие из них это фино, а самые сладкие, самые насыщенные это Педро Хименес. Так вот, Palo Cortado находится примерно посередине этого спектра. And to make a Palo Cortado, it's almost created by accident. Without going into too much detail of how sherries are made, it's something where basically you get a mixture of minimal oxidization, which then develops. So you basically have a resulting sherry which is very sort of floral and funky. I don't know if funky is a word which makes sense, but very, very unique and strange aroma and flavor of Palo Cortado. И надо сказать, что Palo Cortado получился практически по случайности. Я не буду сейчас вдаваться в подробности производства хереса, но оно проходит при минимальной оксидации или окислении, и в результате получается очень цветочный вкус, очень необычный и даже странноватый. One of the key single malts that we use in our Jewish blends is Aberfeldy.
which you guys can taste downstairs at the Dewar stand. And Aberfeldy is known for having a very rich and honey characteristic. Одно из ключевых односолодовых виски, которые мы используем в купажах Dewars, это Aberfeldy, который вы можете попробовать внизу, и он известен своим насыщенным медовым вкусом. Yeah. I find that the honey element really comes through mostly in the 27, and when it interacts with the Palo Cortado, you get almost a sort of an orange wine combined with a honey sweetness. И я чувствую, что в 27-летнем виске мы действительно чувствуем эту медовость, а в сочетании с Palo Cortado мы получаем практически такой апельсиново-винный вкус с большим оттенком медовости. So yeah, very, very unique on the nose. It's definitely got a nice sweetness to it, but almost kind of fresh as well. It is very floral compared to the old Rosso. And obviously, you can try between the two, if you have any left, to really notice the difference on the nose. И нос у него очень мягкий, мы ощущаем одновременно сладость и свежесть, а также цветочность. Это более цветочный виски, чем тот, который был выдержан в Oloroso. Если у вас что-то осталось в первом бокале, то вы можете их сравнить. And again, very, very vibrant on the palate. Nice little bit of heat on the side. And again, the finish is kind of medium to long. But obviously, as we get up at the age statements, the longer the whiskey is spending in the cask, and quite often you'll find it's slightly more tannic and you have a longer finish on the palate. И что касается неба, тоже мы ощущаем, особенно с боков, тепло. По вкусе примерно средней длины или даже длинное. И в целом, чем дольше виски выдерживается в бочках, чем больше его возраст, тем более он тонинный и тем более длинным будет послевкусие. Very citrusy as well. So you get lots of like that lemon peel, that fresh citrus flavor as well. Также у него очень цитрусовый вкус, мы чувствуем оттенки лимона и цедры лимона. Yeah. We like? Yes. Good. Понравилось? Very, very different flavors. Very different flavors we get here. And the last one, very different. The last one we're going to try. This is obviously one which was actually very hard to get some liquid because we've actually sold out globally. So I only had one small bottle to bring. So apology if it's a little bit shorter than the other measures in front of you. Ну и наконец последний виски, который мы сейчас попробуем. Надо сказать, что его было очень трудно сюда привезти. Мы уже продали его весь по всему миру, поэтому мне удалось привезти лишь одну небольшую бутылку. И прошу прощения, что его мы налили поменьше. And when Stephanie was looking at this one, she wanted to introduce a little bit extra smokiness. So with the 32-year-old, she purposely added some extra peated malt into the blend. И Стефани хотела в этот 32-летний виски добавить оттенков дыма, поэтому она специально использовала торфяной мол. So what works really well in terms of picking a sherry for something peated is using that very rich and sweet, thick syrupy note that you get from using Pedro Jimenez sherry casks. И хорошо с торфяным виски сочетается бочка из-под более насыщенного, сладкого, густого хереса Pedro Jimenez. Yeah. So on the nose, rich treacle, lots of dried fruit, like that lovely little hint of bonfire smoke. Итак, нос, мы ощущаем насыщенную патоку, много сухофруктов, а также оттенки костра. But again, that honey note is very, very sort of more caramelized. И опять же мы ощущаем медовую ноту, но она скорее карамелизованная. Beautiful texture on the palate, very, very smooth. Again, this 4-stage aging allows all of our whiskies to spend a lot of time together, so that when you try this, you really get a sense that all these flavors that you're getting from the different single malt and grain whiskies have had a chance to really combine and bond together.
И небо тоже очень мягкое, приятное, текстурированное, и благодаря 4-этапному процессу выдерживания все эти различные односолодовые зерновые виски имели возможность пожениться, и их особенности смогли начать хорошо сочетаться друг с другом. So let's see in the room if anyone has a favorite. Who favors the 21 years old? Итак, кому больше всего понравился 21-летний? And who favors the 27? Кому 27-летний? And 32? И 32-летний? Okay. But it's good because we all like different flavors, we all have different preferences. And the great thing with these are, you know, there's something here for absolutely everyone in terms of those flavors in the whiskey that people like to enjoy. Ну, это замечательно, нам всем нравится что-то разное, и что здорово, это то, что среди этих виски каждый действительно сможет подобрать то, что ему будет по душе. Какие сорта зернового виски используются для купажа? What are the varieties of the grain whiskey that you are using? Grain spirits. What's the alcohol by volume? Well, so good questions. So, a few sort of facts about the whiskies. So, I'll run through this now, and then we can do some more questions afterwards, okay? Хороший вопрос про крепость. Сейчас его освещу и отвечу потом на ваш вопрос тоже. So obviously, we do our 4-stage aging process. Итак, у нас 4-этапный процесс выдерживания. Obviously, this results in an exceptionally smooth blended Scotch whiskey. И в результате мы получаем купажированные шотландские виски необычайной мягкости. We have limited availability, so this is obviously only for travel retail, except for in the United States where we did the 37.5 CL bottle, but in the travel retail we did the 50 CL bottle. And 37 is where? Domestically in the United States. И в основном практически все эти виски продаются в магазинах беспошлиной торговли, за исключением США, где внутри страны в магазинах продается бутылки 375 мл, а в дьюти-фри уже пол-литровые. So obviously all of our bottles are consistent with the rest of the Dewar family, that we have age statements on all of our bottles. И как и в случае со всеми другими виски Dewars, мы указываем возраст самого молодого виски на бутылке. Individual sherry cask finishes. Окончательное созревание проходит в бутылках из-под хереса. And important, we don't do any chill filtration with these whiskies. И еще очень важный момент, с этими виски мы не проводим холодной фильтрации. So obviously by doing chill filtration with your blended scotches, you're chilling it down to about 0 degrees and then removing a lot of the fatty acids and lipids and compounds, which obviously with single malts, when you add water, it tends to make the liquid cloudy. So we haven't done any chill filtration, which retains a lot of the body and the characteristic of the whiskey. Холодная фильтрация – это когда мы охлаждаем виски до примерно 0 градусов для того, чтобы убрать жирные кислоты, липиды, соединения и для того, чтобы виски не мутнел. Но такой процесс забирает многие характеристики и полноту виски, поэтому здесь мы его не проводили. So no additional caramel adding, and we bottle all of these whiskies at 46%. И также мы не добавляли сахарный колер, и крепость составляет 46%. To answer your question at the back, I believe for the grain whiskey, I believe it was North British. Возвращаясь к вашему вопросу, что касается зернового виски, по-моему, это северно-британский. And obviously since we've launched these whiskies in May, we've had an amazing response from all over the world. Recently the results for the international whiskey competition came out, and we received some very amazing news about these whiskies. Ну и поскольку мы запустили эти виски в мае, мы получили прекрасную реакцию на этот запуск по всему миру, и в том числе потрясающие результаты международного конкурса виски. So, as a result of all of the hard work going into making this 4-stage aging process come to life, Stephanie was awarded the Master Blender of the Year.
Благодаря всей своей тяжелой работе по разработке процесса 4-этапной выдержки, Стефани была провозглашена мастером купажа года. And for the category of best blended scotches, I don't think it's ever happened before that one whiskey brand has taken first, second and third. But it was very exciting that the double 32-year-old received first place, and that the second place went to Dewar's 25 years old, which you guys can taste downstairs. And lastly, third place came in for our double 27-year-old. И что касается лучшего купажированного шотландского виски, по-моему, раньше такого никогда не было, чтобы первые, второе и третье места были заняты виски одного и того же бренда. Итак, первое место занял наш дабл 32-летний, второе место 25-летний Dewar, который вы можете попробовать внизу, и третье место 27-летний дабл. Yeah, thank you. And obviously, as we say, the proof is in the pudding. I don't know how you say that in Russian, but obviously, as you guys can see from these liquids, we've managed to create a style of blended Scotch which is hopefully going to challenge that perception around blended Scotches being considered to be inferior. Ну и как мы говорим в Шотландии, все доказательства в пудинге. Иными словами, я надеюсь, что этот купажированный скотч покажет вам, что мы можем побить этот стереотип о том, что купажированные скотчи хуже. So I hope you guys have enjoyed the whiskies. Please do come down and see us downstairs, because obviously we've got Ivan, our amazing ambassador over here, who is going to be pouring some drams. We're also next week globally launching our brand new 8-year-old blend, which has been finished in Caribbean rum casks. So you're invited downstairs, and obviously myself and Ivan will be there to give you a little taste of that as well. И я надеюсь, что виски вам понравился. Увидимся внизу. С нами сейчас наш амбассадор Иван, который предложит вам прекрасные драмы. И на следующей неделе мы также запускаем наш 8-летний бленд, который выдерживался в бочках из-под карибского рома. Вы можете узнать обо всем этом больше внизу. Yeah. Thank you very much. Cheers.